1979 সালের 19 সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে নিম্নোক্ত প্রবচনটি প্রদান করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রবচনটির সূচনা হয়। Translation by His Divine Grace, Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dhruva Maharaj said, "My dear Lord, you are all powerful." অনুবাদ: ধ্রুব মহারাজ বললেন, হে ভগবান, আপনি সর্বশক্তিমান। After entering within me, you have enlivened all my sleeping senses, my hands, legs, ears, touch sensation, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances unto you. আমার অন্তরে প্রবেশ করে আপনি আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক আদি সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগরিত করেছেন, বিশেষ করে আমার বাক শক্তিকে। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। Purport by Srila Prabhupada. Dhruva Maharaj could understand very easily the difference between his condition before and after attaining spiritual realization and seeing the Supreme Personality of Godhead face to face. তাৎপর্য: ধ্রুব মহারাজ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বের এবং পরের অবস্থাটির পার্থক্য অতি সহজে নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। He could understand that his life force and activities had been sleeping. Unless one comes to the spiritual platform, his bodily limbs, mind, and other facilities within the body are understood to be sleeping. তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার জীবনী শক্তি এবং কার্যকলাপ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। চিন্ময় স্তরে না আসা পর্যন্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মন এবং দেহের অন্যান্য ক্রিয়া সুপ্ত অবস্থায় থাকে। Unless one is spiritually situated, all his activities are taken as a dead man's activities or ghostly activities. Srila Bhaktivinoda Thakura has composed a song in which he addresses himself. Quote, "O living entity, get up! How long shall you sleep on that lap of Maya?" চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যকলাপ মৃত ব্যক্তির কার্যকলাপ অথবা প্রেতাত্মার কার্যকলাপের মতো। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে সম্বোধন করে গিয়েছেন, জীব জাগো, জীব জাগো, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে। Now you have the opportunity of possessing a human form of body. Now you try to get up and realize yourself. Unquote. The Vedas also declare, quote, "Get up, get up. You have the opportunity, the boon of a human form of life. Now realize yourself." ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে। বেদেও ঘোষিত হয়েছে, উত্থিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান, নিবোধত, ওঠো, জাগো। এখন তুমি নিজেকে জানো। These are the Vedic injunctions. Dhruva Maharaja actually experienced that upon enlightenment of his senses on the spiritual platform, he could understand the essence of Vedic instruction, that the Supreme Godhead is the Supreme Person. He is not impersonal. এইগুলি হচ্ছে বেদের নির্দেশ। ধ্রুব মহারাজ বাস্তবিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে তার ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময় স্তরে জাগরিত হওয়ার ফলে তিনি বৈদিক নির্দেশের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি নির্বিশেষ বা নিরাকার নন। Dhruva Maharaj could immediately understand this fact.
he was aware that for a very long time he was practically sleeping, and he felt the impetus to glorify the Lord according to the Vedic conclusion. সেই সত্য ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে দীর্ঘকাল ধরে তিনি প্রায় নিদ্রিত ছিলেন এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার প্রবণতা তখন তিনি অনুভব করেছিলেন। A mundane person cannot offer any prayer or glorify the Supreme Personality of Godhead because he has no realization of the Vedic conclusion. When Dhruva Maharaj therefore found this difference within himself, he could immediately understand that it was because of the causeless mercy of the Lord. বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনো ভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে না অথবা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না, কেননা তারা বৈদিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই ধ্রুব মহারাজ যখন তার নিজের মধ্যে এই পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। He offered obeisances to the Lord with great respect and reverence, and completely understanding that the Lord's favor was upon him. This spiritual enlivenment of Dhruva Maharaj's senses and mind was due to the action of the internal potency of the Lord. In this verse, therefore, the word swa, damna, means, quote, by spiritual energy. পূর্ণরূপে তার প্রতি ভগবানের কৃপা হৃদয়ঙ্গম করে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তিনি ভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের মন এবং ইন্দ্রিয়ের এই চিন্ময় জাগরণ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সাধিত হয়েছিল। তাই এই শ্লোকে স্বধামনা শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিন্ময় শক্তির দ্বারা। Spiritual enlightenment is possible by the mercy of the spiritual energy of the Lord. Chanting of the Hare Krishna mantra is first addressed to the spiritual energy of the Lord. Hare, the spiritual energy acts when a living entity fully surrenders and accepts his position as an eternal servitor. পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবেই কেবল দিব্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। হরে কৃষ্ণ মন্ত্রে সর্বপ্রথমে ভগবানের পরাশক্তি হরাকে সম্বোধন করা হয়েছে। জীব যখন ভগবানের নিত্য দাস রূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন এই চিন্ময় শক্তি সক্রিয় হয়। When a person places himself at the disposal or order of the Supreme Lord, that is called Sevona Mukha. At that time, the spiritual energy gradually reveals the Lord to him. Without revelation by the spiritual energy, one is unable to offer prayers glorifying the Lord. কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করেন অথবা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাকে বলা হয় সেবনমুখ। সেই সময় চিন্ময় শক্তি ধীরে ধীরে তার কাছে ভগবানকে প্রকাশ করে। চিন্ময় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত ভগবানের মহিমা কীর্তন করে প্রার্থনা করা যায় না। Any amount of philosophical speculation or poetic expression by mundane persons is still considered to be the action and reaction of the material energy. When one is actually enlivened by the spiritual energy, all his senses become purified and he engages only in the service of the Lord. বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত দার্শনিক জল্পনা কল্পনা অথবা কাব্য রচনা জড়াশক্তিরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। কেউ যখন বাস্তবিক রূপে চিন্ময় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, তখন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয় এবং তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। At that time his hands, legs, ears, tongue, mind, genitals, everything engage in the service of the Lord.
such an enlightened devotee no longer has any material activities, nor has he any interest in being materially engaged. This process of purifying the senses and engaging them in the service of the Lord is known as bhakti or devotional service. তখন তার হাত, পা, কর্ণ, জিহ্বা, মন, উপস্থ সবকিছুই ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। এই প্রকার দিব্য চেতনা সমন্বিত ভক্ত আর জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হন না, অথবা জড় বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষাও তার থাকে না। ইন্দ্রিয়সমূহ পবিত্র করার এবং ভগবানের সেবায় তাদের যুক্ত করার এই পন্থাকে বলা হয় ভক্তি। In the beginning, the senses are engaged by the direction of the spiritual master and shastra. After realization, when the same senses are purified, the engagement continues. The difference is that in the beginning the senses are engaged in a mechanical way, but after realization they are engaged in spiritual understanding. প্রাথমিক স্তরে গুরুদেব এবং শাস্ত্রের নির্দেশে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা হয় এবং এইভাবে আত্ম উপলব্ধির পর ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয় তখনও সেই সেবা চলতে থাকে। পার্থক্য হচ্ছে এই যে প্রথমে যান্ত্রিকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করা হয়, কিন্তু আত্ম উপলব্ধির পর দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। Thus end the purport by his divine grace, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Verse 6, chapter 9, canto 4 of the Srimad Bhagavatam. Actually, when I read here about the empowerment of Dhruva Maharaj, I'm reminded of a great devotee in our midst. এখানে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত হল। শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। প্রকৃতপক্ষে আমি যখন এখানে ভগবান কর্তৃক ধ্রুব মহারাজের শক্তিপ্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কে পড়ছিলাম, তখন আমি আমাদের মধ্যে একজন মহান ভক্তের কথা স্মরণ করছিলাম। Dhruva Maharaj was empowered by Krishna, and his intelligence, his ability became fully manifest. Without being empowered by the Lord, nobody can preach Krishna consciousness, no one can become spiritually enlivened. Kalikale dharma nama sankirtana, Krishna kripa bina nahi tar pravartana. কৃষ্ণ কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ধ্রুব মহারাজের বুদ্ধি ও কার্যক্ষমতা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। কৃষ্ণ কর্তৃক ক্ষমতা বা শক্তি প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কেউই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করতে পারে না এবং আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিতও হতে পারে না। কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। In this Kali Yuga, the only religion, the only path for spiritual life is Nama Sankirtan, Krishna Sankirtan, glorifying the holy name and fame of Sri Krishna. And unless someone gets the mercy of Krishna, he is not empowered to preach, to expand that Sankirtan movement. এই কলিযুগে একমাত্র ধর্ম, একমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণের নাম ও গুণের গুণকীর্তন করা। কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত না হলে কেউই প্রচার করার, সংকীর্তন আন্দোলনকে বেগবান করার শক্তি প্রাপ্ত হবে না। I was remembering how Srila Prabhupada in his
last few days and months one day called us, and he was telling us how we had to prepare for carrying out the work which he had begun. He said, only half my work is finished. Other half is remaining. You must all finish. আমি স্মরণ করছিলাম কিভাবে প্রভুপাদ তার জীবনের শেষ সময়গুলোতে একদিন আমাদেরকে ডেকে তার প্রবর্তিত এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার পথনির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমার কার্যের মাত্র অর্ধেকটা সমাপ্ত হয়েছে, বাকি অর্ধেক অবশ্যই তোমাদেরকে সম্পাদন করতে হবে। He said, you are actually all simple. You are all simple, innocent devotees. So you should combinedly work together to spread this Krishna conscious movement. He said, amongst you, only one person has got a little intelligence. That is Rameswar Swami. তিনি বলতেন, তোমরা প্রকৃতপক্ষে সবাই খুব সাধারণ ও সরল ভক্ত, তাই সম্মিলিতভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে বিস্তারের লক্ষ্যে তোমাদের একসাথে কাজ করা উচিত। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে মাত্র একজনেরই সামান্য কিছু বুদ্ধি রয়েছে এবং সে হল রামেশ্বর স্বামী। ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি প্রদান করলেন। So Srila Prabhupada was very much affectionate with His Divine Grace Srila Rameswar Swami, and for his having intelligence to use and using it to spread this Sankirtan movement. শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। তাই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমৎ রামেশ্বর স্বামীর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন, বিশেষ করে তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং সেই বুদ্ধিমত্তাকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের কার্যে ব্যবহারের জন্যে। So reading here about Dhruva Maharaj, I was reminded of my worshipable God brother, Srila Rameswar Swami, who is always using his intelligence to glorify the Lord according to time and place. Actually, here we see the word Swadhamna, his internal potency of the Lord. সেজন্য ধ্রুব মহারাজ সম্পর্কে পাঠ করার সময় আমি আমার পরম পূজনীয় গুরুভ্রাতা শ্রীল রামেশ্বর স্বামীর কথা স্মরণ করেছিলাম, যিনি সবসময় তার বুদ্ধিমত্তাকে সময় ও স্থান অনুসারে ভগবানের গুণকীর্তনে ব্যবহার করেন। বস্তুত এখানে যে শব্দটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বধামনা, তার অন্তরঙ্গা শক্তি, অর্থাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। Actually, the Lord's internal potency manifests herself in so many different ways. And this potency of the Lord is divinely connected by the Lord, to the Lord, and everyone who is a pure devotee is under the shelter of this divine energy. প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় এবং এই অন্তরঙ্গা শক্তি দৈবভাবে ভগবান দ্বারা সংযুক্ত, ক্ষমা করবেন, সাথে সংযুক্ত, এবং প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্তই এই অন্তরঙ্গা শক্তির অধীনে সুরক্ষিত রয়েছেন। Actually, if anybody wants to see Krishna, one first has to get the mercy of the energy of the Lord in the form of the mercy of spiritual master or by Krishna's associates, of course, of which the spiritual master is one. Other associates after the spiritual master gives mercy may also come.
প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি কৃষ্ণকে দর্শন করতে চায়, প্রথমত তাকে কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপ গুরুদেব অথবা কৃষ্ণের পার্শ্বদবৃন্দের কৃপা লাভ করতে হবে। অবশ্য কৃষ্ণের পার্শ্বদবৃন্দের মধ্যে গুরুদেব হচ্ছেন অন্যতম। গুরুদেবের পরে অন্যান্য পার্শ্বদবৃন্দের কৃপা প্রদানের বিষয়টিও পরবর্তীতে চলে আসে। Prabhupada said that before you can see Jagannath, first you will see Subhadra. Subhadra being the energy of the Lord, she is all compassionate. Then after Subhadra, then come Balaram, then finally you will see Jagannath. The Lord's mercy is very compassionate. Before Dhruva Maharaj could see Narayan, first he saw Narada Muni. প্রভুপাদ বলতেন, জগন্নাথকে দর্শনের পূর্বে তোমাকে আগে সুভদ্রা মহারানীকে দর্শন করতে হবে। সুভদ্রা মহারানী ভগবানের শক্তির প্রকাশ হওয়ার ফলে তিনি অনেক করুণাময়ী। সুভদ্রা মহারানীকে দর্শনের পরে আসে বলরাম, তারপর সবশেষে তুমি চূড়ান্তভাবে জগন্নাথকে দর্শন করতে পারো। ভগবান অত্যন্ত করুণাময়। নারায়ণকে দর্শনের পূর্বে ধ্রুব মহারাজ প্রথমে নারদ মুনিকে দর্শন করেন। And by his mercy, he ultimately saw Narayana. By Narayan's mercy, he was empowered to glorify Narayan. Glorifying Narayan is not a material capacity. It is not possible for any material person to glorify the Lord perfectly. This is only possible by the mercy of Narayan, by the mercy of Krishna and his pure devotees. এবং নারদ মুনির কৃপাতেই চূড়ান্তভাবে তিনি নারায়ণকে দর্শন করতে পারেন। নারায়ণের কৃপাতেই তিনি নারায়ণের গুণকীর্তন করার মতো শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নারায়ণের গুণকীর্তন করার বিষয়টি কোনো জাগতিক সামর্থ্য বা সক্ষমতার বিষয় নয়। কোনো জাগতিক ব্যক্তির পক্ষেই যথাযথভাবে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটি কেবল নারায়ণ, কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের ভক্তদের কৃপাতেই শুধু সম্ভব। So, one thing is, as we see how the Dhamma means spiritual energy, the Dham is also spiritual, is the spiritual potency. I'm reminded how nicely Srila Prabhupada described that if you want to know Krishna, if you want to love Krishna, then you must know and love those whom Krishna loves. Otherwise it's not possible. তাই একটি বিষয় যা আমরা দেখলাম, কিভাবে ধামনা অর্থ আধ্যাত্মিক শক্তি, ধামও চিন্ময়, চিন্ময় শক্তি। আমার মনে পড়ছে কত সুন্দর করে প্রভুপাদ বর্ণনা করতেন। তিনি বর্ণনা করতেন যে তুমি যদি কৃষ্ণকে জানতে চাও, কৃষ্ণকে ভালোবাসতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রথমে তাদেরকে জানতে হবে, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে যাদেরকে কৃষ্ণ ভালোবাসেন। অন্যথায় এটি অসম্ভব। My dear Lord Krishna, I love you, but if you would just get rid of those cows so I could have you on Fifth Avenue. You see, these are all concoctions. If you want Krishna, then you have to also have his cows and his cowherd boys and his cowherd girls and his mother and his father and his uncles and his aunties and his grandmother, Purnamasi, everyone. হে ভগবান কৃষ্ণ, আমি আপনাকে ভালোবাসি, কিন্তু আপনি যদি ওই সকল গোবৎসদের ছেড়ে আসতে পারতেন, তবে আমি আপনার সাথে ফিফথ এভিনিউতে দেখা করতে পারতাম।
এ সমস্ত কিছু কেবল মানসিক জল্পনা কল্পনা। যদি আপনি কৃষ্ণকে পেতে চান তবে আপনাকে কৃষ্ণের গোবৎস, গোপবালক, বালিকা, পিতামাতা, পিসা পিসি, মাতামহী, পূর্ণমাসী সবাইকে আপন করতে হবে। The Krishna is a person, so he has likes and he has dislikes. He doesn't like anyone to suffer. He doesn't like his devotee, especially to be put in difficulty. This is his dislike. He doesn't like that. Therefore, he has come down to give his mercy to his devotees who are feeling separation of his lotus feet. কৃষ্ণ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, তাই কৃষ্ণের পছন্দ ও অপছন্দ রয়েছে। তিনি কাউকেই কষ্ট পেতে দেখতে পছন্দ করেন না। তিনি বিশেষ করে তার ভক্তদের কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পছন্দ করেন না। এটি হচ্ছে তার অপছন্দের বিষয়, এটি তিনি পছন্দ করেন না। তাই তিনি তার পাদপদ্মের বিরহ অনুভবকারী ভক্তদের কৃপা বিতরণের জন্য অবতরণ করেন। Therefore, he mitigates the anxiety of the pious people, the devotees, by arranging to have the demonic influence diminished. The Lord has likes. He likes his particular dress. He likes his flute. He loves his flute, which is non-different. All these things in the absolute world are non-different. এই কারণে আসরিক ব্যক্তিদের প্রভাব হ্রাস করার মাধ্যমে তার ভক্তদের বা পুণ্যবান ব্যক্তিদের উদ্বিগ্নতা লাঘব করার ব্যবস্থা করেন। ভগবানের অনেক পছন্দের বিষয় রয়েছে। তিনি তার বিশেষ পোশাক পছন্দ করেন, তিনি তার মাসিকে পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন, যেটি তার থেকে অভিন্ন। চিন্ময় ধামে এ সকল বিষয় প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। But some things take the position of paraphernalia, of associates, of eternal servitors, his holy name, his holy form, and he also has a place which he likes. He likes a particular place. I have not understood that yet. Although everyone likes to say that Jayapataka Swami has been living in the holy dham, that is by body alone. কিন্তু কিছু বিষয়, তার সরঞ্জাম, নিত্য পার্ষদ, তার দিব্য ধাম, তার দিব্য রূপের পদ অভিষিক্ত হয় এবং তার কিছু বিশেষ স্থান রয়েছে যেগুলোকে তিনি পছন্দ করেন। যদিও অনেকে এরূপ বলে থাকেন যে জয়পতাকা স্বামী পবিত্র ধামে বসবাস করছেন, তথাপি আমি এটি কখনো উপলব্ধি করিনি। আমার কাছে এমন মনে হয় আমার দেহটি শুধু এখানে বাস করছে। The glories of the holy dham are not something that simply by living there even one can understand very easily. It can only be understood what is the glories of the holy name, fame, dham, lila, roop of the Lord only by a very special mercy of Krishna and his pure devotees. ধামের মহিমা এমন কোনো বিষয় নয় যে শুধু এখানে বসবাসের মাধ্যমে একজন খুব সহজে এর মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে। কৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, যশ, ধাম ইত্যাদির মহিমা শুধুমাত্র কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপার ফলেই কেবল উপলব্ধি করা সম্ভব। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.